Aqui, na verdade, foi no domingo. Então, eu, quando saí de casa de manhã, cheguei aqui e encontrei essa situação. Mas tudo foi provocado pelo ciclone. Essas chapas que estavam no chão, estavam no lugar. E tudo isso aqui, da forma que está a ver, essas árvores aqui, foi através mesmo do mesmo ciclone. Mesmo aqui passava-se aqui para outra margem, através do ciclone, já não se passa. A água já invadiram esse espaço. Os moradores que viviam naquelas casas já se afugentaram por causa das águas. Estão acolhidos num centro, numa escola aqui em cima. Então foi mais ou menos isso que aconteceu. Assim, estamos com essa situação. We were really afraid. We were sleeping, me and my girlfriend. The cyclone starts at 4 a.m. Then she woke up and she said, "Baby, I'm afraid. What's happening outside?" I said, "No, it's a cyclone." As we saw in the notice the days ago. So let's be careful. So I saw my roof. How can I say? I saw my roof stands, and I told her to go out to the house because we don't know what should happen in that moment. So it was really terrible, the terrible experience that I had in my life.